వెల్కమ్ టు జిఎస్ అకాడమీ. సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ 2022 కోసం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళడానికి ముందు కంప్యూటర్ అవేర్నెస్కు సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని వెబ్సైట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను, అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ రెపో రేట్ ఆఫ్టర్ ద RBI's MPC committee held the meeting on August 5th, 2022? Option A 4.90%, option B 5.40%, option C 4.40%, option D 5.90%. Correct answer వచ్చేసి option B 5.40%. Question number 2, what is the projected real GDP rate for India as per RBI for fiscal 2022 to 2023? Option A 7.1%, option B 7.5%, option C 7.41%, option D 7.2%. Correct answer వచ్చేసి option D 7.2%. Question number 3, which state government has launched the Chief Minister Equal Education Relief Assistance and Grant Scheme for EWS students? Option A Uttar Pradesh, option B Gujarat, option C Rajasthan, option D Haryana. Correct answer వచ్చేసి option D Haryana. Question number 4, in August 2022, the US Senate has approved Finland and Sweden's accession to dash. Option A G20, option B NATO, option C G7, option D Commonwealth nations. Correct answer వచ్చేసి option B NATO. NATO అంటే నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్. Question number 5, which country has become the 7th country in the world to launch a mission to the moon? Option A France, option B Pakistan, option C Australia, option D South Korea. Correct answer వచ్చేసి option D South Korea. Question number 6, Bajrang Punia, who won the gold medal for India in the Commonwealth Games 2022, if associated with which of the following sports? Option A javelin throw, option B high jump, option C wrestler, option D pole vault. Correct answer వచ్చేసి కామెంట్ చేయండి. Question number 7, Dash has won the gold medal in the women's wrestling freestyle 62 kg. Option A Geeta Phogat, option B Babita Phogat, option C Alka Tomar, option D Sakshi Malik. Correct answer వచ్చేసి option D Sakshi Malik. Question number 8, which state has decided to develop one Sanskrit speaking village in each of the 13 districts in the state? Option A Karnataka, option B Uttarakhand, option C Bihar, option D Uttar Pradesh. Correct answer వచ్చేసి option B Uttarakhand. Question number 9, Hiroshima Day is observed on August 6th to commemorate the atomic bombing of Hiroshima, Japan in which year? Option A 1942, option B 1943, option C 1950, option D 1945. Correct answer వచ్చేసి option D 1945. Question number 10, for March 2022, what is the digital payments index DPI announced by RBI? Option A 312.12, option B 379.40, option C 304.09, option D 349.30. Correct answer వచ్చేసి option D. Thank you for watching. Welcome to GS Academy. సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ 2022 కోసం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ విల్ సూన్ లాంచ్
first of its kind in India right to health bill in assembly? Option A Andhra Pradesh, option B Rajasthan, option C Haryana, option D Chhattisgarh. Correct answer వచ్చేసి option B Rajasthan. Question number 2. Dash longest skywalk from the Car Road railway station to the nearby Bandra terminum has been opened for the passenger to reach the platform to board train easily. Option A Northern Railway, option B East Coast Railway, option C Western Railway, option D North Central Railway. Correct answer వచ్చేసి option C Western Railway. Question number 3. Former Prime Minister of Japan Shinzo Abe passed away. In which year did he receive the Padma Vibhushan Award? Option A 2018, option B 2019, option C 2020, option D 2021. Correct answer వచ్చేసి option D 2021. Question number 4. Who unveiled the state of peace of Swami Ramanujacharya in Srinagar, located in a temple in the Sanwar region? Option A Manoj Sinha, option B Narendra Modi, option C Amit Shah, option D G Kishan Reddy. Correct answer వచ్చేసి option C Amit Shah. Question number 5. Which of the following bank has signed a memorandum of understanding with Indian Air Force to provide specially designed products to the defense personnel under the bank's flagship scheme of Rakshak Plus? Option A SBI, option B PNB, option C ICICI Bank, option D Axis Bank. Correct answer వచ్చేసి option B PNB, Punjab National Bank. Question number 6. Ratchanok Ithanon won the women's single title at 2022 Malaysia Open Badminton Tournament. She is from dash. Option A China, option B Philippines, option C Thailand, option D Indonesia. Correct answer వచ్చేసి option C Thailand. Question number 7. Who has been appointed as the Deputy Election Commissioner of India recently? Option A R.K. Gupta, option B Srikanth, option C Bipin Chandra, option D Kapil Mishra. Correct answer వచ్చేసి option A R.K. Gupta. Question number 8. Karachi festival began with thousands of devotees converging at Khairpur on the eastern outskirts of the dash. Option A Arunachal Pradesh, option B Assam, option C Sikkim, option D Tripura. Correct answer వచ్చేసి option D Tripura. Question number 9. Which of the following state becomes first state in the country to have 13 expressways? Option A Punjab, option B Maharashtra, option C Uttar Pradesh, option D Gujarat. Correct answer వచ్చేసి option C Uttar Pradesh. Question number 10. Which of the following state to host 36th National Games of India? Option A Goa, option B Gujarat, option C Haryana, option D Odisha. Correct answer వచ్చేసి option B Gujarat. Thanks for watching. Welcome to GS Academy. Singarani Junior Assistant 2022 కోసం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి who has been voted as the ICC Men's Player of the Month for June 2022? Option A Johnny Braystone, option B Joey Root, option C Darley Mitchell, option D Rohit Sharma. Correct answer వచ్చేసి option A Johnny Braystone. Question number 2. Every year World Paper Bag Day is observed on dash to raise awareness of importance of using paper bags instead of plastic bags.
ఆప్షన్ ఏ July 11th, ఆప్షన్ బి July 12th, ఆప్షన్ సి July 13th, ఆప్షన్ డి July 14th. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి July 12th. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ పేపర్ బ్యాగ్ డే 2022? ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ ఆన్ ఎర్త్, ఆప్షన్ బి ఇట్స్ నెవర్ టూ లేట్ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ ప్లాస్టిక్ టు పేపర్, ఆప్షన్ సి if you are fantastic, do something dramatic to cut the plastic, use paper bags, option D living sustainably in harmony with nature. Correct answer వచ్చేసి ఆప్షన్ సి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి. if you are fantastic, do something dramatic to cut the plastic, use of paper bags. Question number 4. India's first elevated urban expressway is known as dash. Option A Dwaraka Expressway, option B Mathura Expressway, option C Badrinath Expressway, option D Somanath Expressway. Correct answer వచ్చేసి option A Dwaraka Expressway. Question number 5. The first James Webb telescope image revealed which of the following? Option A image of Earth, option B asteroids, option C earliest galaxies, option D image of moon. Correct answer వచ్చేసి ఆప్షన్ C earliest galaxies. Question number 6. Who among the following has been selected for the post of chairman and managing director Rail Telecorporation of India Limited in July 2022? Option A Gurdeep Singh, option B Devashish Nanda, option C రాజేంద్ర ప్రసాద్, ఆప్షన్ డి సంజయ్ కుమార్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి సంజయ్ కుమార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ బిల్ట్ యాజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ కార్బన్ నేచురల్ ఎయిర్పోర్ట్? ఆప్షన్ ఏ జమ్మూ ఎయిర్పోర్ట్, ఆప్షన్ బి లేహ్ ఎయిర్పోర్ట్, ఆప్షన్ సి కార్గిల్ ఎయిర్పోర్ట్, ఆప్షన్ డి మదురై ఎయిర్పోర్ట్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి లేహ్ ఎయిర్పోర్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. Who among the following is set to join as managing director and CEO of Eruca Forbes in July 2022? Option A George Kurian, option B Neeraj Saha, option C Ashok Vemuri, option D Pratik Pota. Correct answer వచ్చేసి option D Pratik Pota. Question number 9. Monty Norman, who passed away recently, was a famous dash. Option A actor, option B music composer, option C football player, option D writer. Correct answer వచ్చేసి option B music composer. Question number 10. The Sah Bagita scheme to reward RWA Resident Welfare Association for property tax compliance was launched in which state or union territory? Option A Maharashtra, option B Assam, option C Puducherry, ఆప్షన్ డి ఢిల్లీ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఢిల్లీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ 2022 కోసం స్పెషల్గా ఇంగ్లీష్, కరెంట్ అఫైర్స్, కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ కోసం క్విజెస్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. sandhya.co.in వెబ్సైట్లో నుండి హెడ్ కార్ట్లో పెడితే డైరెక్ట్గా కార్డ్ చేస్తుంది. వేవ్ కార్డ్స్లోకి వెళ్ళి ప్రొసీడ్ టు చెక్అవుట్. ఇక్కడ మీ లాగిన్ అయ్యేసి కార్డ్ ద్వారా కానీ యూపీఐ ద్వారా కానీ పేమెంట్ చేసేస్తే డైరెక్ట్గా మీకు యాక్టివ్ అయిపోతుంది. వెల్కమ్ టు జిఎస్ అకాడమీ. సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ 2022 కోసం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది I2U2 గ్రూపింగ్ ఆఫ్ నేషన్స్? ఇది I2U2. ఆప్షన్ ఏ ఇజ్రాయెల్, ఆప్షన్ బి ఇటలీ, ఆప్షన్ సి యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఆప్షన్ డి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఇటలీ. ఇటలీ I2U2 గ్రూపింగ్లో నేషన్ కాదు.
ఇజ్రాయెల్, యునైటెడ్ స్టేట్స్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ తో పాటు ఇండియా కూడా ITU-2లో పార్ట్నర్స్. Question number 2. Nasocom Foundation has partnered with which company to set up Digivani call center for helping women farmers scale up their business? Option A, Google. Option B, Microsoft. Option C, Meta. Option D, IBM. Correct answer వచ్చేసి option A, Google. Question number 3. Ola Electronic has unveiled India's first indigenously developed lithium ion cell. What is the name of this cell? Option A, MMC 2170. Option B, NNC 2170. Option C, NMC 2171. Option D, NMC 2170. Correct answer వచ్చేసి option D, NMC 2170. Question number 4. In which state Union Cabinet has approved the setting up of the Gati Shakti University? Option A, Uttar Pradesh. Option B, Gujarat. Option C, Rajasthan. Option D, Maharashtra. Correct answer వచ్చేసి option B, Gujarat. Question number 5. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved Taranga Hills Ambaji Abu Road new rail line. This railway line is between which two states? Option A, Rajasthan and Haryana. Option B, Maharashtra and Gujarat. Option C, Gujarat and Haryana. Option D, Rajasthan and Gujarat. Correct answer వచ్చేసి option D, Rajasthan and Gujarat. Question number 6. Unique Identification Authority of India has launched a new mobile app named Dash to perform face authentication. Option A, Face Identifier. Option B, Face Recognizer. Option C, Aadhaar Face RD. Option D, Aadhaar Face Recognizer. Correct answer వచ్చేసి option C, Aadhaar Face RD. Question number 9. In which city space tech startup Agnikul Cosmos has opened India's first rocket engine factory? Option A, Bangalore. Option B, Kochi. Option C, Hyderabad. Option D, Chennai. Correct answer వచ్చేసి option D, Chennai. Question number 8. The 7th anniversary of the Skill India mission is being observed on? Option A, 11th July. Option B, 12th July. Option C, 14th July. Option D, 15th July. Correct answer వచ్చేసి option D, 15th July. Question number 9. Who has been appointed as the next High Commissioner of Bangladesh to India? Option A, Mustafizur Rahman. Option B, Mustafizur Imran. Option C, Abdul Basti. Option D, Nabin Sarkar. దీని ఆన్సర్ను మీరే కామెంట్ చేయండి. Question number 10. Which of the following has partnered with Detect Technologies and IIT Madras in combat startup? Option A, Indian Oil Corporation Limited. Option B, Oil and Natural Gas Corporation. Option C, Azure Oil. Option D, Vedanta. Correct answer వచ్చేసి option D, Vedanta. Thank you for watching. Try to buy Singareni Junior Assistant Special Edition. వెల్కమ్ టు జిఎస్ అకాడమీ. సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ 2022 కోసం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ పార్ట్నర్డ్ విత్ ద యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ డాటా ఇన్ క్లైమేట్ రీసైలెంట్ అగ్రికల్చర్? ఆప్షన్ ఏ, తెలంగాణ. ఆప్షన్ బి, వెస్ట్ బెంగాల్. ఆప్షన్ సి, అస్సాం. ఆప్షన్ డి, ఆంధ్రప్రదేశ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ, తెలంగాణ. Question number 2. Which of the following tech gate has released its first annual human rights report in July 2022? Option A, Adobe. Option B, IBM. Option C, Google. Option D, Meta. Correct answer వచ్చేసి option D, Meta.
Question number 3. The Indian Navy's Kilo class submarine dash has decommissioned from service after 35 years in service. Option A, INS Sindhu Ghosh. Option B, INS Sindhu Rashtra. Option C, INS Shankul. Option D, INS Sindhu Dwaj. Correct answer వచ్చేసి option D, INS Sindhu Dwaj. Question number 4. Which country has launched an aviation passenger charter to help passenger know their rights? Option A, Finland. Option B, UK. Option C, India. Option D, USA. Correct answer వచ్చేసి option B, UK. Question number 5. Who has been appointed as the new MD and CEO of the National Stock Exchange? Option A, LV Prabhakar. Option B, VP Nandakumar. Option C, Ashish Kumar Chauhan. Option D, Murli M Natarajan. Correct answer వచ్చేసి option C, Ashish Kumar Chauhan. Question number 6. Which city has been selected as the host city for the World Athletics Championship 2025? Option A, Tokyo. Option B, Paris. Option C, Beijing. Option D, New Delhi. Correct answer వచ్చేసి option A, Tokyo. Question number 7. Recently Dash has assumed the charge as the chairman of Khadi and Village Industries Commission. Option A, Dinesh Sharma. Option B, Vinay Kumar Saxena. Option C, Manoj Kumar. Option D, Karthik Soni. Correct answer వచ్చేసి option C, Manoj Kumar. Question number 8. Leighton Hewitt was inducted into the International Tennis Hall of Fame in July 2022. Hewitt belongs to which country? Option A, Australia. Option B, UK. Option C, Russia. Option D, Serbia. Correct answer వచ్చేసి option A, Australia. Question number 9. Who among the following is the opposition's candidate for the vice president election in August 2022? Option A, D. Raja. Option B, Sharad Pawar. Option C, Shashi Tharoor. Option D, Margaret Alva. Correct answer వచ్చేసి option D, Margaret Alva. Question number 10. In July 2022, India achieved the major landmark of 200 crore COVID-19 vaccination. India's nationwide COVID-19 vaccination program was launched on dash. Option A, January 1st, 2021. Option B, January 16th, 2021. Option C, January 26th, 2021. Option D, April 1st, 2021. Correct answer వచ్చేసి option B, January 16th, 2021. Thank you for watching. వెల్కమ్ టు జిఎస్ అకాడమీ. సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ 2022 కోసం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియాస్ స్టేట్ టు కనెక్ట్ ఆల్ రిజిస్టర్డ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఎక్విప్డ్ విత్ VLTD విత్ ERSS? ఆప్షన్ ఏ ఉత్తరప్రదేశ్. ఆప్షన్ బి గుజరాత్. ఆప్షన్ సి రాజస్థాన్. ఆప్షన్ డి హిమాచల్ ప్రదేశ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి, హిమాచల్ ప్రదేశ్. Himachal Pradesh is the first state India's connected all registered commercial vehicles equipped with VLTD with ERSS. Question number 2. Who has been honored with Kerala's highest film award, the JC Daniel Award 2022? Option A, Rajesh Talwar. Option B, Alok Chakrawal. Option C, Rajesh Kandula. Option C, KP Kumaran. Correct answer వచ్చేసి option D, KP Kumaran. KP Kumaran has been honored with Kerala's highest film award, the JC Daniel Award 2022. Question number 3. Which day has been designated as the National Broadcasting Day 2022? Option A, July 21st. Option B, July 22nd. Option C, July 23rd. Option D, July 24th. Correct answer వచ్చేసి option C, July 23rd. July 23rd has been designated as the National Broadcasting Day 2022.
Question number 4. Which of the following film has won the Best Feature Film at the 68th National Film Award? Option A. Surarai Potru. Option B. Tanhaji. Option C. Testimony of Anna. Option D. Manah or Manuh. Correct answer వచ్చేసి option A. Surarai Potru. Surarai Potru has won the Best Feature Film at the 68th National Film Award. Question number 5. Noted scientist and Padma Shri awardee Dash has passed away in July 2022. Option A. D. Shivananda Pai. Option B. Upendra S. Balla. Option C. Avdash Kaushal. Option D. Dr. Ajay Parida. Correct answer వచ్చేసి option D. Dr. Ajay Parida. Question number 6. Which of the following film has won the Best Popular Film providing wholesome entertainment at the 68th National Film Award? Option A. KGF 2. Option B. Triple R. Option C. Surarai Potru. Option D. Tanhaji. Correct answer వచ్చేసి option D. Tanhaji. Question number 7. Which state government has launched a scheme named Swanirbar Nari to empower indigenous weavers? Option A. Tripura. Option B. West Bengal. Option C. Assam. Option D. Bihar. Correct answer వచ్చేసి option C. Assam. Question number 8. Which company has launched Viva Engage app? Option A. Microsoft. Option B. Apple. Option C. Adobe. Option D. Google. Correct answer వచ్చేసి option A. Microsoft. Microsoft has launched Viva Engage app. Question number 9. As per the Ookla Speed Test Global Index, what is the rank of India in Mobile Speeds Index 2022? Option A. 88th. Option B. 98th. Option C. 108th. Option D. 118th. Correct answer వచ్చేసి option D. 118th. Question number 10. Who has been appointed as the Managing Director of ONGC Videsh Limited? Option A. R.K. Gupta. Option B. Rajiv Kumar. Option C. Raj Shukla. Option D. Rajarshi Gupta. Correct answer వచ్చేసి option D. Rajarshi Gupta. Question number 11. Which day is celebrated as the World Brain Day 2022? Option A. 18th July. Option B. 19th July. Option C. 28th July. Option D. 22nd July. Correct answer వచ్చేసి option D. 22nd July. Question number 12. National Statistics Day is observed on which of these days? Option A. 28th June. Option B. 26th June. Option C. 29th June. Option D. 24th June. Correct answer వచ్చేసి option C. 29th June. Question number 13. Who has resigned as the Chief Minister of Maharashtra? Option A. Raj Thackeray. Option B. Devendra Fadnavis. Option C. Aditya Thackeray. Option D. Uddhav Thackeray. Correct answer వచ్చేసి option D. Uddhav Thackeray. Question number 14. United Kingdom announces dash scholarships for Indian student on 75th year of independence. Option A. 125. Option B. 100. Option C. 75. Option D. 50. Correct answer వచ్చేసి option C. 75. Question number 15. Varinder Singh, who passed away recently, was associated with option A. Hockey. Option B. Tennis. Option C. Cricket. Option D. Running. Correct answer వచ్చేసి comment చేయండి. Question number 16. What is the name of the e-learning portal of the Department of Post launched recently? Option A. Dak Mitra. Option B. Dak Sevak. Option C. Dak Shikshak. Option D. Dak Karmayogi. Correct answer వచ్చేసి option D. Dak Karmayogi. Question number 17. The oldest commercial bank in the country, State Bank of India, is celebrating its dash year on 1st July. Option A. 63rd. Option B. 64th. Option C. 65th. Option D. 67th. Correct answer వచ్చేసి option D. 67th. Question number 18.
Where was the 2022 NATO Madrid summit held? Option A, Washington DC, USA. Option B, Geneva, Switzerland. Option C, London, UK. Option D, Madrid, Spain. Correct answer వచ్చేసి option D, Madrid, Spain. Question number 19. Which day is celebrated as International Plastic Bag Free Day? Option A, 29th June. Option B, 26th June. Option C, 3rd July. Option D, 1st July. Correct answer వచ్చేసి option C, 3rd July. Question number 20. Who was the winner at the Femina Miss India 2022? Option A, Shinanta Chauhan. Option B, Shini Shetty. Option C, Rubal Shekhawat. Option C, Rubal Shekhawat. Option D, Gargi Nandi. Correct answer వచ్చేసి కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వెల్కమ్ టు జిఎస్ అకాడమీ. సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ 2022 కోసం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Which state government has earmarked rupees 300 crore from the externally added projects to make investment in early childhood education programs? Option A, Tripura. Option B, West Bengal. Option C, Assam. Option D, Meghalaya. Correct answer వచ్చేసి option D, Meghalaya. Question number 2. The Ministry of Mines has organized the dash edition of National Conclave on Mines and Minerals in New Delhi. Option A, 3rd. Option B, 4th. Option C, 5th. Option D, 6th. Correct answer వచ్చేసి option D, 6th. Question number 3. Who has been launched India's first ever artificial intelligence in defense symposium and exhibition at Vigyan Bhavan in Delhi? Option A, Narendra Modi. Option B, Rajnath Singh. Option C, Amit Shah. Option D, Ajit Doval. Correct answer వచ్చేసి option B, Rajnath Singh. Question number 4. Who has launched a book in Gujarati, Swadhinata Sangram Na Survivo? Option A, Narendra Modi. Option B, Amit Shah. Option C, Smriti Irani. Option D, Meenakshi Lekhi. Correct answer వచ్చేసి option D, Meenakshi Lekhi. Question number 5. When is the International Malala Day celebrated every year? Option A, July 11th. Option B, July 12th. Option C, July 13th. Option D, July 14th. Correct answer వచ్చేసి కామెంట్ చేయండి. Question number 6. Former President Jose Eduardo dos Santos has passed away. He belongs to which country? Option A, Syria. Option B, Turkey. Option C, Angola. Option D, Somalia. Correct answer వచ్చేసి option C, Angola. Question number 7. What is the name of the newest airline of India which has received the Air Operator Certificate from the Aviation Regulator DCGA? Option A, Vistara Airline. Option B, Air India Express. Option C, Alliance Air. Option D, Akasara Air. Correct answer వచ్చేసి option D, Akasara Air. Question number 9. Recently, the CBI, which is India's nodal agency for Interpol matters, joined Interpol's International Child Sexual Exploitation database, making India the dash country to connect to it. Option A, 65th. Option B, 66th. Option C, 67th. Option D, 68th. Correct answer వచ్చేసి option D, 68th. Question number 10. National Highways Authority of India and Maharashtra Metro achieved world record for constructing the longest double-decker viaduct of length dash in Nagapur. Option A, 3.04 kilometers. Option B, 3.14 kilometers. Option C, 3.24 kilometers. Option D,
3.34 kilometers. Correct answer వచ్చేసి option B, 3.14 kilometers. Thank you for watching. వెల్కమ్ టు జేఎస్ అకాడమీ. సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ 2022 కోసం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కోకా కోలా హ్యాస్ సైన్డ్ హూమ్ ఫర్ లిమ్కా స్పోర్ట్స్ ప్రమోషన్. ఆప్షన్ ఏ కత్రీనా కైఫ్, ఆప్షన్ బి రోహిత్ శర్మ, ఆప్షన్ సి నీరజ్ చోప్రా, ఆప్షన్ డి పివి సింధు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి నీరజ్ చోప్రా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. In which country the largest pink diamond in 300 years named Lulo Rose has been found? ఇది జూలో కాదు, లూలో, LULO. ఆప్షన్ ఏ అంగోలా, ఆప్షన్ బి ఘనా, ఆప్షన్ సి సూడన్, ఆప్షన్ డి నమీబియా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ అంగోలా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రెండ్షిప్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ annually on. ఆప్షన్ ఏ 26th July, ఆప్షన్ బి 27th July, ఆప్షన్ సి 28th July, ఆప్షన్ డి 30 July. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి కామెంట్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ద దినేష్ సహస్రా లైఫ్ టైమ్ అవార్డ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫీల్డ్స్? ఆప్షన్ ఏ యాక్టింగ్, ఆప్షన్ బి స్పోర్ట్స్, ఆప్షన్ సి మ్యూజిక్, ఆప్షన్ డి లిటరేచర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి మ్యూజిక్. Question number 5. World Ranger Day is observed on dash every year. The International Ranger Federation established this day to honor the contribution of park rangers to the preservation of nature. Option A 27th July, option B 28th July, option C 29th July, option D 31st July. Correct answer వచ్చేసి option D 31st July. Question number 6. Which of the following has become the first state in the country to have dedicated semiconductor policy? Option A Tamil Nadu, option B Karnataka, option C Uttar Pradesh, option D Gujarat. Correct answer వచ్చేసి option D Gujarat. Question number 8. Which of the following state sports department to hold Khed Mela from August 29th? Option A Rajasthan, option B Haryana, option C Punjab, option D Bihar. Correct answer వచ్చేసి option C Punjab. Question number 9. World Day Against Trafficking is observed annually on dash to make people aware of who is being trafficked. Option A 26th July, option B 27th July, option C 28th July, option D 30 July. Correct answer వచ్చేసి option D 30 July. Question number 10. Which union minister has inaugurated a conference on drug trafficking and national security? Option A Narendra Modi, option B Smriti Irani, option C Amit Shah, option D Piyush Goyal. Correct answer వచ్చేసి option C Amit Shah. Question number 11. Which of the following country has launched gold coins to tackle the soaring inflation? Option A Sri Lanka, option B Ghana, option C Sudan, option D Zimbabwe. Correct answer వచ్చేసి option D Zimbabwe.
Question number 12. Identify the new slogan for the Olympic and Paralympic Games Paris 2024 that was revealed in July 2022. Option A. Held your hope high. Option B. Games wide open. Option C. Faster, higher, stronger, together. Option D. Together for a shared future. Correct answer వచ్చేసి option B. Games wide open. Question number 13. World Breastfeeding Week 2022 is observed dash every year to emphasize regular breastfeeding for babies. Option A. 1st to 7th August. Option B. 2nd to 8th August. Option C. 3rd to 9th August. Option D. 4th to 10th August. Correct answer వచ్చేసి option A. 1st to 7th August. Question number 14. Who among the following clinched India's first gold medal for Commonwealth Games 2022? Option A. Mirabai Chanu. Option B. Bindyarani Devi. Option C. Santoshi Masta. Option D. Poonam Yadav. Correct answer వచ్చేసి option A. Mirabai Chanu. Question number 15. Who among the following has been recently appointed as Delhi Police Commissioner? Option A. Rakesh Asthana. Option B. Sanjay Arora. Option C. Asim Arun. Option D. Brij Bhushan Misra. Correct answer వచ్చేసి option B. Sanjay Arora. Thank you for watching. Welcome to JS Academy. సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ 2022 కోసం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. Question number 1. SEBI has formed 15-member advisory committee of foreign portfolio investors to boost overseas flows into the country. Who is the head of this committee? Option A. Sanjeev Sanyal. Option B. Arvind Subramanian. Option C. TV Somanathan. Option D. KV Subramanian. Correct answer వచ్చేసి option D. KV Subramanian. Question number 2. When is the National Handloom Day observed in India? Option A. August 3. Option B. August 4. Option C. August 5. Option D. August 7th. Correct answer వచ్చేసి option D. August 7th. Question number 3. Who has been elected as the new and 14th Vice President of India in the election held in August 2022? Option A. Satyapal Malik. Option B. Suvendu Adhikari. Option C. Jagdeep Dhankar. Option D. L.A. Ganeshan. Correct answer వచ్చేసి option C. Jagdeep Dhankar. Question number 4. Which state has recently inked a memorandum of understanding with Deloitte India to achieve the target of $1 trillion economy? Option A. Uttar Pradesh. Option B. Telangana. Option C. Madhya Pradesh. Option D. Gujarat. Correct answer వచ్చేసి కామెంట్ చేయండి. Question number 5. Who among the following has been roped in as the MD and CEO of Unity Small Finance Bank? Option A. Sandeep Ghosh. Option B. Subhash Kutte. Option C. Renu Baru. Option D. Indrajit Kamotra. Correct answer వచ్చేసి option D. Indrajit Kamotra. Question number 6. In India, which day is dedicated to be observed as the
Javelin Throw Day every year? Option A, August 5. Option B, August 6th. Option C, August 7th. Option D, August 8th. Correct answer వచ్చేసి option C, August 7th. Question number 7. India beat which country to win the 2022 SAF Under-20 Championship title? Option A, Canada. Option B, Japan. Option C, Sri Lanka. Option D, Bangladesh. Correct answer వచ్చేసి option D, Bangladesh. Question number 8. The Uttar Pradesh government has appointed which organization as its consultant for achieving USD 1 trillion state economy? Option A, Infosys. Option B, Deloitte. Option C, Wipro. Option D, Emphasis. Correct answer వచ్చేసి option B, Deloitte. Question number 9. Indian American from Virginia Dash has crowned Miss India USA in 2022 in New Jersey. Option A, Arya Walvekar. Option B, Shaumya Sharma. Option C, Sanjana Chekuri. Option D, Shibani Kashyap. Correct answer వచ్చేసి option A, Arya Walvekar. Question number 10. Who was honored with the Paul R. Nagam Dustan Award in the highest civilian honor of Ladakh? Option A, Sachin Tendulkar. Option B, Narendra Modi. Option C, Dalai Lama. Option D, MS Dhoni. Correct answer వచ్చేసి option C, Dalai Lama. Thank you for watching. Welcome to JS Academy. సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ 2022 కోసం కరెంట్ అఫైర్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వరల్డ్ నో టొబాకో డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ వరల్డ్ వైడ్ ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేట్స్? ఆప్షన్ ఏ 31st May. ఆప్షన్ బి 30 May. ఆప్షన్ సి 29th May. ఆప్షన్ డి 28th May. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ 31st May. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ Bima Ratna, a non-linked, non-participating individual savings life insurance plan? Option A, Aegon Life Insurance. Option B, Aviva Life Insurance. Option C, Life Insurance Corporation of India. Option D, Bajaj Allianz Life Insurance. Correct answer వచ్చేసి option C, Life Insurance Corporation of India. Question number 3. Which of the following countries will overtake China in 21 to 22 to become India's top trading partner? Option A, UAE. Option B, United States. Option C, Saudi Arabia. Option D, Iraq. Correct answer వచ్చేసి option B, United States. Question number 4. The 7th Forbes 30 under 30 Asia list 2022 has been released. How many Indians are there in the list? Option
A 30, option B 32, option C 33, option D 61. Correct answer వచ్చేసి option D 61. Question number 5. Who conferred the V. Shantaram Lifetime Achievement Award at MIFF 2022? Option A Ranjit Tiwari, option B Sanjit Narvekar, option C Sanjay Bits, option D Vikram Arora. Correct answer వచ్చేసి option B Sanjit Narvekar. Question number 6. What is the theme of International Global Day of Parents 2022? Option A Appreciate all parents throughout the world. Option B Respect your parents. Option C Family awareness. Option D Families and urbanization. Correct answer వచ్చేసి option C Family awareness. Question number 7. Tata Motors Inc. deal to buy Ford India plant in Sanand. Option A Gujarat, option B Rajasthan, option C Punjab, option D Maharashtra. Correct answer వచ్చేసి option A Gujarat. Question number 8. Who was the first woman of Indian origin to be appointed as an external member of the Bank of England? Option A Ruchika Wadhwa, option B Sita Dong, option C Swati Dhingra, option D Binu Gupta. Correct answer వచ్చేసి option C Swati Dhingra. Question number 9. Who joined as Managing Director and CEO of National Asset Reconstruction Company Limited NARCL? Option A Sanjay Singh, option B Natarajan Sundar, option C Satish Kumar, option D Vinay Verma. Correct answer వచ్చేసి option B Natarajan Sundar. Question number 10. What is the theme of the 8th International Yoga Day 2022? Option A Yoga for Wellness, option B Yoga for Heart, option C Yoga at home and yoga with family, option D Yoga for humanity. Correct answer వచ్చేసి option D Yoga for humanity. Question number 11. Who was conferred the Sitara-e-Pakistan Award for service to Pakistan at a ceremony? Option A Dwayne Bravo, option B Darren Sammy, option C Brian Lara, option D Kajri Ambrose.
కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, డరెన్ సమీ. Question number 12. Which of the following states was established on June 2nd, 2014? Option A, Telangana. Option B, Andhra Pradesh. Option C, Goa. Option D, Uttarakhand. Correct answer వచ్చేసి కామెంట్ చేయండి. Question number 13. Who among the following has been conferred the Times Business Award 2020-22? The award was given in the Eastern India's leading ready-to-eat brand category. Option A, Deepika Sharma. Option B, Rohiti Dikshit. Option C, Rashmi Sahu. Option D, Vineta Soyal. Correct answer వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, రష్మి సాహు. Question number 14. Sahasra Seema Bal has been appointed as the new Director General. Option A, S.L. Tasam. Option B, Kumar Rajesh Chandra. Option C, Ranjit Singh Rana. Option D, Amanjot Singh. Correct answer వచ్చేసి ఆప్షన్ A, S.L. Tasam. Question number 15. Who is the founder and chief patron of Jammu and Kashmir National Panther Party? Option A, Bhim Singh. Option B, Balwant Singh Mankotia. Option C, Harshadev Singh. Option D, Jugal Kishore. Correct answer వచ్చేసి ఆప్షన్ A, Bhim Singh. Question number 16. Santoor Mastro and Padma Shri awardee Dash died at 73. Option A, Bhajan Sopori. Option B, Ullas Bapat. Option C, Tarun Bhattacharya. Option D, Shivakumar Sharma. Correct answer వచ్చేసి ఆప్షన్ A, Bhajan Sopori. Question number 17. Which of the following social media platform has launched an alert feature to help find missing children? Option A, Meta. Option B, Snapchat. Option C, WhatsApp. Option D, Instagram. Correct answer వచ్చేసి ఆప్షన్ D, Instagram. Question number 18. Who among the following won the 2022 Skips National Spelling Bee? Option A, Shijay Shivakumar.
ఆప్షన్ బి హరిణి లగాన్, ఆప్షన్ సి ఏకాక్ష రస్తోగి, ఆప్షన్ డి ఇషాన్ రామ్ రాకియాని. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి హరిణి లగాన్. Question number 19. Indian Space Research Organization ISRO Chairman Dr. S. Somanath inaugurated Anant Technologies Spacecraft Manufacturing Unit in Dash. Option A Andhra Pradesh, Option B Kerala, Option C Tamil Nadu, Option D Karnataka. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి కర్ణాటక. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ హోల్ టైమ్ మెంబర్ ఆఫ్ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా? ఆప్షన్ ఏ రౌనక్ సింగ్, ऑप्शन बी अश्वनी भाटिया, ऑप्शन सी दिव्या अग्रवाल, ऑप्शन डी सोनम दीक्षित. करेक्ट आंसर వచ్చేసి ऑप्शन बी अश्वनी भाटिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग.